We all are going to Africa. আচ্ছা, অ্যানিমাল কিংডমের মধ্যে অনেকগুলো সেক্টর আছে, যেমন অ্যাভাটার দ্যাট মিনস প্যান্ডোরা, দেন আফ্রিকা সাইড, এশিয়া সাইড, এরকম 4-5 সাইড আছে। সো আমার অলরেডি অ্যাভাটার ঘোরা শেষ, আর এখন আমি হচ্ছে আফ্রিকার দিকে যাব। আফ্রিকা শেষ করে এশিয়া যাব, যতগুলো শেষ করতে পারি অতগুলো শেষ করার ট্রাই করবো আজকে। We all are going to Africa. আসলে আমরা চলে আসছি আফ্রিকায়। আমার কাছে মনে হয় আফ্রিকাটা আসলে এইরকমই হবে, কারণ এরা যেমন দিয়ে রাখছে, দেখেন কেমন ধরনের রেস্টুরেন্ট, অনেকগুলো পুরান মনে হচ্ছে। আর আমার কাছে যেটা মনে হইতেছে যে সাউথ আফ্রিকা কিংবা আফ্রিকা এরকমটাই হবে। এর জন্যই মনে হয় এরা এরকমভাবে বানায় রাখছে, বিকজ আমি তো কখনো যাইনি, সো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া। আর আসলে পুরো থিম পার্কটা ওরা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে হোয়াট ইজ দ্য কালচার অফ আফ্রিকা। জানি না আসলে অ্যানিমাল কিংডমে কি গরিলা দেখতে পারবো কিনা, বাট তারপরে গরিলা ফলসের ভিতরে যাচ্ছি, যদি গরিলা দেখতে পারি। আর এটার ভিতরে কি কি আছে আসলে জানি না, বিকজ আগে লাইফে যাই নাই। ও দেখতে পাচ্ছি একটা মাথার মতো, মানে কঙ্কালের মতো। এটা কি কোনো গরিলার নাকি অকাপি? অকাপি এটার নাম ছিল। সো বাহ, একটা কচ্ছপ দেখতে পাচ্ছি। কচ্ছপটা কিন্তু জোস। আসলে এইখানে যে সাপটা দেখতে পাচ্ছি, এই সাপটার নাম হচ্ছে ঝুমেরিয়াস বুয়া। আর এই সাপটি আসলে তেমন একটা বিষাক্ত না, দ্যাট মিনস এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনার ভেনামাস বোয়া। আর এই সাপটি আসলে ওরা সংগ্রহ করেছে হচ্ছে আপনার ম্যাডাগাস্কার আইল্যান্ড থেকে। আসলে কি এই সাপ বেজি এগুলো না আসলে আমার অনেক ভয় লাগে। এইখানে যে পোকাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর নাম হচ্ছে ইউডিসেলা গ্র্যালি। এই পোকাটি আসলে মোস্ট প্রবলি ফুলের মধ্যে থাকে, যেটা আসলে এখানে লেখা আছে। ও মাই গড, এটা তো আরো ভয়ানক জিনিস। এটা 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 আমার খুব পছন্দ, পানির ভিতরে মাছ। বাট অপশনটা হচ্ছে মাছ ধরা যাবে না, ওরা ওদের মতো করে থাকবে। অনেক কালারের মাছ এখানে আছে। Big chompers. Yeah. আবার ওই গরিলা ফলসের ভিতরে কিছু দোকান আছে, যে দোকানে মাসলে এখানে আসলে আফ্রিকার জিনিসপত্রগুলাই। আর এটা হচ্ছে একটা গরিলার, এরা ইসে এঁকে রাখছে, ব্ল্যাকবোর্ডের উপরে এঁকে রাখছে। ও হাওয়ার ব্যাড লাক, গরিলা ঘুম, তাই দেখতে পারলাম না আসলে গরিলাটাকে। I think this is better. I mean, this is like. So, what do you think? I did already
Pandora, Okay. and this one, what is it? I don't know. The gorilla falls. Yeah, right. Right now I'm gonna do this. So, did I like it? I mean the Mount Everest roller coaster. I don't like roller coaster. Okay, so I mean there is the trail, the walking trail in Asia. The only good thing to see there is the tigers. The rest, like our bats, aren't out right now as far as I know. They might be back out, but I haven't heard. But they usually have bats and tigers and some sort of lizard. So you are preferring me this one, right? I mean, this is going to be like guaranteed you'll see a lot of cool animals. Where the trail in Asia, you might not. Thank you very much. Definitely worth the wait. সো আমার এই সাফারিতে ঢুকতে হলে 85 মিনিটস লাগবে। আর সাফারিটা বেসিক্যালি আফ্রিকার ভিতরে, আর এটার ভিতরে নাকি অনেক অ্যানিমেলস আছে। সো উই গোনা ভিজিট দ্য সাফারি পার্ক রাইট নাও। সাফারি পার্কের ভিতরে যে রাইডটি আছে এই রাইডে চড়ার জন্য আমাকে 85 মিনিটস ওয়েট করা লাগছে। আর এটা সামটাইমস অনেক বেশি হয়, কম মোটামুটি না, 1.5 ঘন্টার বেশি আপনাকে ওয়েট করতে হবে। আর পিছনে অনেক লোকজন এখনও দাঁড়ায় আছে। আপনারা যে ট্রাকটি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাজ লাইক অ্যাজ জিপ, এটির নাম হচ্ছে মোটরোলার ট্রাক। এই একটা ট্রাকই এই সাফারি পার্কের ভিতরে আছে, যে ট্রাকটা দিয়ে আপনি পুরো সাফারি পার্কটা ঘুরে দেখবেন। All the way across that road for me if you can. Now we're gonna keep on. আমি এখন মোটরোলা ট্রাকের মধ্যে বসা। সাফারি পার্কের মধ্যে এই একটা ট্রাকে আছে, এই ট্রাকের ভিতরে আপনারা বসলে পুরো পার্ক সম্পর্কে আপনারা ঘুরে দেখতে পারবেন। আর প্লিজ স্টে টিউন উইথ মি, আমার সঙ্গে থাকেন পুরো পার্ক দেখার জন্য, পুরো সাফারি পার্কটা দেখার জন্য। Just a reminder, these are wild animals, so calling out to them, making kissing noises, whistling, even just speaking too loud could cause them to run away from the little Ituri forest here first. The forest is home to a lot of the most animals that like to use camouflage as their main form of defense. So we are gonna try our best. On the right there is an okapi. And just like all of you, that okapi is wearing its party pants today. Because of those stripes on its legs, it makes sense that it would be a relative of the giraffe, but it's actually not. Oh, it is a relative of the giraffe. It makes sense that it would be a relative of the zebra, but it's not. It's related to the giraffe. Sorry, I switched that up. We can tell it's related to the giraffe for a few different reasons. So they do have the same skull shape, as well as a really long prehensile tongue. Prehensile is just a funny word for a long finger-like tongue that allows it to reach out and grab onto the different leaves and trees when it's wanting a snack. There's a pretty large watering hole on our left, so we're going to see what we can find over here. On our left, it looks like there is a black rhinoceros over there. Now they are huge. So they can be about 3,000 pounds when they're fully grown. And they can also charge at speeds of about 35 miles an hour. So they are extremely large. Luckily, they don't have good eyesight, so there's no chance that that guy saw us. They can really only see clearly about 10 feet in front of their faces. But anything over 100 feet away, especially if it's not moving or moving very fast, that's just because they like to stay really, really low in the brush and the thicket in the forest. And those horns allow them to move around really quickly. It's actually really lucky that we saw those bongos because they're often called the ghosts of the forest because they're so rarely ever seen. Hopefully our luck continues as we go down to the river here. This is a Safi River, home to a lot of the most dangerous animals that come through the reserve. So we're going to go nice and slowly here. If you see any ripples in the water, it could mean Nile hippos, but looks like the Nile hippo is up on the bank over there, sleeping right now. It's actually really cool that we're seeing it outside of the water because these hippos do like to stay fully submerged in the water for the majority of the day.
Now they'll stay fully submerged because they're so large and they actually don't have any sweat glands. Because they don't have sweat glands, they need to keep their body temperature down. The best way to do that is just to stay in the water. On the island there are the pink-backed pelicans. And to me, they don't look too pink, but their name comes from the color that their hide turns during mating season. And then we all remain seated. Oh, but the bridge goes directly over a bunch of those Nile crocodile, it looks like. Hi friends, I need you to remain seated, guys, all the way down, thank you. Guys, remain seated. The cattle is the one with the really, really large horns. And those giraffe are the tallest animals in the world. Now they have really unique spot patterns where they can actually identify each other from great distances away. And those hyenas have really strong jaws as well. So they're born ready. Those hyenas actually too, is that they are a completely matriarchal society. So all the females outrank all the males. So even the lowest ranking female outranks the highest. Up on the right, looks like we're gonna get hit. There's going to be a Maasai giraffe walking super close to the truck. There's one coming towards us on the left as well. Up close you can see just how tall they are. So they can be about 18 to 20 feet tall. It looks like most of them are eating, or at least on the lookout for food. They do like to eat for about 16 to 20 hours out of the day. When they're not eating, they could be sleepy, but they really don't even need very much sleep. Be about 18 to 20 feet tall. It looks like most of them are eating, or at least on the lookout. See all those babies there. You might see their tongue as well. Same tongue that okapi had. To the right here is the springbok. They're the smallest of the antelope species. But they are in the top 10 fastest land animals though, so they can run at about 50 to 60 miles an hour. Get a really cool view of them in a second. There's two over there. Now they have those really long trunks. And those trunks serve a few different purposes, so they like to eat and drink with them, but they'll also flick up a lot of the dirt onto their backs using those trunks. When they do that, it's because they have really sensitive skin. But like I said, the rest of the herd is super social. So we're going to try to catch up with them in just a second. This red clay on the right is just around 9 pounds. They get that beautiful pink color from their diet, so it's all of the shrimp and krill-like creatures that they eat. On the right are the white rhinos. They're significantly larger than the black rhinos we saw earlier, so these guys will be about 4,000 to 5,000 pounds. Nope, super important, we don't make any noises towards them, guys. Those rhinos can charge at about 35 miles an hour. And like I said, they have really good hearing. You also see more of those white rhinos over there. Now those ostriches do have wings, however it would be really silly to see them flying through the air, so they don't use their wings to fly. They're actually to help control their direction as they're running. So it's like how the cheetahs have the really long, firm tail. That also controls its direction and acts like a rudder. Those ostriches do the exact same thing with their wings.
সাফারি পার্ক শেষ করে মাত্র বেরোইছি, আর এই পার্কটা ঘুরে খুব মজা লাগছে আমার কাছে, বিকজ ইট ওয়াজ সিরিয়াসলি গ্রেট ফান উইথ দ্য ট্রাইব। আপনারা কিন্তু এখান থেকে ইচ্ছা করলে কাঠের এই হান্ডি পাতিল, তারপরে কি বলে আরও এটার নাম কি, খুন্তি, এগুলো কিনতে পারেন। আর যদি ইচ্ছা করেন কাঠের জিনিসপত্র বানাবেন, এদেরকে বললেই আসলে এরা বানায় দেয়। যদি ইনস্ট্যান্ট বানাতে চান সেটাও কিন্তু এখানে পসিবল। ও আচ্ছা, এই পাশে আবার দেখতেছি মানে পুঁথির মালা টালা এরা বিক্রি করে। আপনার হয়তো বা চাহিদা মতো এরা ইচ্ছা করলে ওদের বললে আপনার চাহিদা মতো এরা বানায় দিবে। আনটিল মাই নেক্সট ভিডিও, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বাই বাই।